Hello all, myself Dr. Pooja. I welcome you all to the lecture on research and scientific methods. In previous lecture of research methodology, we have seen research method and research methodology. So in today's lecture, I will not talk about research methods as we have already seen this point. So let us begin with scientific methods. Credit of developing scientific methods goes to Sir Francis Bacon. He was an English philosopher who is also known as the father of modern scientific method. What is scientific method? So scientific method is a combined method. It is combination of theoretical knowledge of particular topic as well as performing experimentation. So theoretical knowledge plus practical experimentation. Now that practical experimentation is done using some kind of scientific instruments, then analyzing the results, comparing results, and then peer reviews. So scientific method is basically a process of objectively establishing facts through testing and experimentation. Now what is the aim of scientific method? So scientific method aims to achieve a systematic interrelationship of facts by experimentation, or in some cases it is also by observation, or if a topic is philosophical then it is also done by logical arguments, and using all those methods at varying proportions and coming to some kind of establishing facts. This is what scientific method is. How it is carried out? So it is carried out by establishing an impartial framework for the scientific investigation. So the first and foremost thing while performing any kind of research is you need to have a problem. Now that is, let us call it as a research problem. So you will use a scientific method to solve that research problem. So whatever the impartial framework, whatever the process you are going to solve that problem is called a scientific method. And at the end, what will you conclude? You will see whether the hypothesis you have proposed is confirmed or it is denied. That is what the scientific method is all about. So scientific method is nothing but it is looking for truths by determining some kind of logical consideration, and it is a procedure that scientists use to conduct research. तर कुठल्याही प्रकारचं संशोधन असो ते सॉल्व करण्यासाठी, तुमचा एखादा रिसर्च प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व करण्यासाठी जी काही प्रोसेस तुम्ही वापरणार, प्रोसिजर तुम्ही वापरणार, त्याला म्हणतात सायंटिफिक मेथड. तर यामध्ये सायंटिस्ट जो असतो, जो रिसर्च मेथड यूज करणार आहे, ही ऑर शी प्लेज अ क्रुशियल रोल. आणि या सायंटिफिक मेथडमध्ये काही स्टेप्स असतात. तर कुठल्या कुठल्या स्टेप्स असतात? तर या सायंटिफिक मेथडमध्ये फर्स्ट वन, यू विल हॅव अ क्वेश्चन. तुम्ही संशोधन करत आहात म्हणजे तुम्हाला काहीतरी प्रश्न पडलेला आहे, तुमच्याकडे एक प्रॉब्लेम आहे जो तुम्हाला सोडवायचा आहे. दॅट इज व्हॉट रिसर्च प्रॉब्लेम. सो हिअर सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेटर म्हणजे अशी व्यक्ती जो ही सायंटिफिक मेथड वापरणार आहे. कशासाठी? तो प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी. तरी ते सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेटरला प्रश्न पडणं महत्त्वाचं आहे, म्हणजे तो रिसर्च प्रॉब्लेम त्याच्याकडे असणं गरजेचं आहे. पुढची स्टेप काय आहे? आता एकदा का तुमच्याकडे क्वेश्चन आहे, रिसर्च प्रॉब्लेम आहे, then you will formulate some kind of hypothesis. Hypothesis म्हणजे मराठीत त्याला गृहीतक म्हणतात. So hypothesis is nothing but you will set some kind of statement regarding that research. Now to see whether that hypothesis is correct or not, you will perform an experimentation. Now for performing that experimentation, you will collect data, you will interpret that data, you will note down the results. Then you will see whether there is any kind of relation between the variables. At last you will develop a conclusion, and the last step is whether that hypothesis you have proposed is correct, whether you can confirm that hypothesis, or that hypothesis is not correct. That means you are going to deny that hypothesis. This is all the scientific method is. So what are the steps of scientific methods? सायंटिफिक मेथडचं उद्दिष्ट काय सांगितलं होतं आपण?
सायंटिफिक मेथडचं एम हे आहे की जे काही ऑब्झर्वेशन तुम्ही स्टार्टिंगला किंवा जो काही हायपोथेसिस तुम्ही प्रपोज केलेला आहे ते ॲनलाइज करणं इज द एम ऑफ scientific method. So it will adopt some kind of steps. Now those all steps will dependent upon your research problem. तुमचं जे काही रिसर्च प्रॉब्लेम आहे त्यावर त्या स्टेप्स व्हॅरी करतील थोड्याफार, परंतु सर्व रिसर्चमध्ये नो दॅट कॅन बी एनी काइंड ऑफ रिसर्च, ऑल दोज रिसर्च अडॉप्ट these steps. These are common to all kind of research. The first step is having an observation. That means you will have some kind of question. Now you will perform an experiment to solve that research problem. तर पहिलं काय आहे स्टेप, तुमच्याकडे काहीतरी प्रश्न असणं गरजेचं आहे, रिसर्च प्रॉब्लेम असणं गरजेचं आहे. मग तुम्ही काय करणार, एक हायपोथेसिस प्रपोज करणार. त्या हायपोथेसिस करेक्ट आहे की नाही हे शोधण्यासाठी तुम्ही काय करणार, दुसरी स्टेप आहे डेटा कलेक्ट करणार. लॅबोरेटरीमध्ये असेल तुम्ही एक्सपेरिमेंटेशन डेटा कलेक्ट करणार, किंवा सोशियोलॉजीमध्ये असेल, किंवा मार्केट बिझमध्ये असेल, किंवा बिझनेस रिसर्चमध्ये असेल. यू कॅन यूज ऑब्झर्वेशन्स, यू कॅन यूज इंटरव्ह्यूज, यू कॅन यूज सर्वेज, यू कॅन यूज क्वेश्चनायर्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा. तर डेटा कलेक्शन नंतर तुम्ही काय करणार, हायपोथेसिस टेस्टिंग करणार. वॉट एवर द रिझल्ट्स यू हॅव कलेक्टेड, you will note down that results and you will check all those results. So analysis of data, and last will be conclusion. Coming to a conclusion, what are the facts that you have came across while performing that research to solve that research problem? This is all about steps of scientific methods. After conclusion, you will see whether the research problem you have came up with and whatever the hypothesis you have formulated, whether that is correct or not. These are the steps of scientific method. So experimentation काय करायचं, why experiments are done? Experiments are done to test hypothesis and to see whether there is any kind of relationship among all the variables you have collected. Now whatever the findings you have derived from experiments, those are critically analyzed. त्याच्यात जे काही तुम्हाला डेटा मिळालेला आहे, तुम्ही आता कन्क्लुजन केलेलं आहे, तुमच्या फाइंडिंग्स मिळालेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारच्या त्रुटी आहेत का, किंवा ते बायस्ड आहे का, किंवा तुम्ही जो काही एक्सपेरिमेंट लावला होता त्यामध्ये काही चुका होत्या का, एक्सपेरिमेंटल एरर्स होते का, किंवा जो काही रिझल्ट्स तुम्ही मिळालेला आहे तो इनकरेक्ट आहे का, हे सर्व नंतर काय केलं असते, क्रिटिकली ॲनालाइज केलं जातं. नाव टू अवॉइड ऑल दिस, रिसर्चर नीड टू केअरफुली set up his research experimentation, and he should be aware of all the consequences that are going to likely occur during that experimentation. In short, researcher should be aware of his or her limitations while performing that particular research problem. This all comes under scientific methods. Now what are key concepts? Those forms basis of scientific method. Scientific method कशावर based असते, तर scientific method it is based on empirical evidence. Empirical evidence म्हणजे without having room for your own opinions. जशा प्रकारचा डेटा तुम्हाला मिळालेला आहे तोच डेटा मांडणं, ऑब्जेक्टिव्हली डेटा मिळवणं, त्याला म्हणतात empirical evidence. Scientific method uses relevant concepts of that particular research problem, and scientific approach is dedicated to purely objective aspect. So there is no room for subjectivity. You will note down the results as they come, and it is most important that scientific method presupposes ethical neutrality. Scientific method perform करताना ethically neutral असणं का गरजेचं आहे. Now we all know that what are ethics? So they are the moral principles that govern our behavior and they affect our activities. So all those principles and behaviors, they are formed by whatever the moral principles, ethics, they are formed by emotions and thoughts, and they govern our decision. त्यामुळे रिसर्च करते वेळेस, सायंटिफिक मेथड करते वेळेस रिसर्चर और सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेटर्स should follow ethical neutrality. Being ethically neutral means working on something without applying our own ethics on that. Results जसे मिळतील तसे, without applying our opinions, how we feel about that particular research problem,
those all are kept aside, and you will apply whatever the facts you have obtained after performing that experimentation. That is called being ethically neutral. Next point or next concept of this scientific method is it results into probabilistic predictions. And this scientific method has a methodology which is made available to all individuals involved for critical examinations and use in verifying results through replication. म्हणजे जसं आपण यापूर्वीच्या स्लाइडमध्ये पाहिलं होतं, जे काही फ्लॉज असतील किंवा लिमिटेशन्स असतील ते सर्व रिसर्चरनी नमूद करणं गरजेचं आहे. आता त्याचे जे काही रिझल्ट्स आहेत ते जर दुसऱ्या एखाद्या सायंटिस्टनी किंवा सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेटरने रेप्लिकेट केलं त्याचा एक्सपेरिमेंट, तर त्याला सिमिलर रिझल्ट्स मिळाले पाहिजे. त्याच्या रिझल्ट्समध्ये खूप तफावत असेल किंवा एकदम अपोजिट रिझल्ट मिळाले तर दॅट रिसर्च होल रिसर्च ऑफ दॅट फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेटर विल बी क्वेश्चन्ड. त्यामुळे त्याचे जे काही रिझल्ट्स असतील they will be made available to all individuals so that after critical analysis that research will be confirmed. And what is the goal of scientific method? काय अचीव करायचं असते सायंटिफिक मेथडनी? So the goal of scientific method is to formulate a general axiom, that means some kind of general theory which will be accepted by all, as there will not be any room for doubts. This is all about scientific methods. I hope you have understood the concept. In case there is some kind of doubt, you can ask me that in comment section. Thank you.